Me llamo Mateo Vargas y crecí en un pequeño poblado enclavado entre las montañas de Michoacán. Desde niño, escuché hablar de rituales antiguos y pactos oscuros que supuestamente garantizaban prosperidad, salud o poder sobrenatural. Sin embargo, nunca imaginé que, a los 18 años, yo mismo me convertiría en discípulo de uno de esos cultos, hasta el punto de celar alianzas reales con entidades que habitaban el límite entre lo visible y lo espiritual de mi iniciación. Comenzó la noche que cumplí la mayoría de edad. El maestro, así lo llamaban a don Hilario Ramírez, un hombre de mirada penetrante y voz de trueno, me citó en el parage conocido como el corazón de la sierra. Led con un grupo de otros jóvenes, curiosos y temerosos, guiados por un sendero de piedras blancas que brillaban bajo la luz de la luna llena. Al llegar a un claro rodado de oyamil centenarios, encontramos un círculo de velas negras y blancas, de bullos geométricos pintados con sangre de venado y ofrendas. De copal, chili seco y sal de manantial, don Hilario explicó. Esta noche vas a ofrecer tu primera gota de sangre y tus palabras al espíritu que gobierna esta sierra. Sin ese juramento, seguirás siendo un niño ignorante de los misterios que nos rodean. Con voz reverent, pidió a cada uno encender una vela blanca y recitar una plegaria breve que llamaba a la dama del viento, una entidad femenina, que, según la tradición local, controlaba las brisas, las cosechas y el caso de las enfermedades. El murmullo colectivo de nuestras voces resonó contra las paredes de roca, mientras un viento invisible agitaba las lamas. Luego vino el sacrificio de la sangre. Nos ofrecieron una pequeña navaja de obsidiana y un cuenco de barro. Uno a uno, nos acercamos al círculo, cortemos la palma de nuestra mano izquierda y dejamos caer 3 gotas en el cuenco, mezclándolas con el copal molido. Yo sentí el líquido caliente descender por mi brazo, y un vértigo me atravesó el pecho. Con las manos temblorosas, pronuncié mi nombre completo y juré lealtad perpetua. Yo, Mateo Vargas, ofrezco mi sangre y mi voz a la dama del viento. Te entrego mi lealtad, mi fervor y mi silencio ante cada misterio que revelas. Que tu fuerza jair en mis venas y me proteja frente al hambre, la enfermedad y el olvido. Al terminar de recitar, una ráfaga de viento azotó el claro, apagó 2 velas y dejó intactas las restantes. Un susurro, como un coro lejano, pareció formar palabras en náhuatl antiguo, llenando mi mente de imágenes de espigas donde antes solo había oscuridad. Don Hilario asintió con solemnidad. Ha sido aceptado. Bienvenido al círculo de los pactos reales, that a partir de ese momento, mi vida cambió radicalmente. Los días siguientes, el maestro me enseñó la importancia de mantener el equilibrio entre lo humano y lo espiritual. Debía cumplir ofrendas diarias, encender una vela blanca al alba, pulverizar copal en el quicio de la puerta y pronunciar una invocación corta antes de cada comida. A cambio, el viento cesaba las sequías, las enfermedades les remisión y los cultivos permitían buena cosecha. Vidas que antes estaban marcadas revertían, mis dolores de estómago desaparecieron. Incluso encontré dinero inesperado cuantas veces lo necesite. Sin embargo, el poder tenía un precio cada vez más alto. A las semanas, don Hilario me reveló que la dama del viento exigía algo más que simples ofrendas. Quería, costa, temor y respeto, en forma de silencio y discreción absoluta. Nadie fuera de nuestro círculo debía saber de los pactos. Cualquier indiscreción se castigaría con ráfagas devastadoras, ráfagas de granizo, vientos huracanados o tormentas, que arruinaran las cosechas. Comprendí que ser discípulo del pacto no era un privilegio, sino una cárcel dorada de secretos ancestrales, y esa dualidad, bendición y amenaza, me acompañó cada luna llena.
El lente de mi cámara captaba brillos extraños en el foliche. Como si las hojas titularan ante mi presencia. En sueños, una voz suave me susurraba formulas arcanas y me pedía lealtad renovada. Aunque la lógica me alertaba del riesgo, el deseo de pertenencia y la urgencia de supervivencia me impugnaban a profundizar. Si cedo un poco más de mí, tal vez obtenga un más favors. Pensaba, sin saber que me adentraba en un laberinto sin salida. Durante las semanas siguientes a mi iniciación, el ritmo de mis días se transformó en un compás riguroso. Al alba, encendía la vela blanca más alta de mi colección personal y, frente al lieve humo del copal, recitaba el himno al viento que don Hilario había grabado cuidadosamente en mi mente. En ese canto se invocaba a la dama para que soplara su aliento de abundancia y disipara las sombras de la duda. Al mediodía, depositaba ofrendas en el umbral de la puerta, granos de maíz, sal marina y pétalos de flor de simpásico. Y al anochecer, cubría mi boca con un pañuelo de lino para susurrar plegarias bajo el canto de los grillos, asegurando que mi voz llegara pura a los dominios de la entidad. Pero pronto descubrí que estas atenciones diarias apenas arranaban la superficie del pacto. Una tarde humida, don Hilario me citó en su cabana revestida de corteza de pino. Ali, a la luz mortecina de un quinqué antiguo, desenrolló un pergamino sellado con cera roja. La dama del viento exige más que devoción superficial. Mateo, señales de tu humildad y tu sacrificio. Al abrir el pergamino, ley las cláusulas del aliento verdadero. Silencio ritual. Una vez al mes, durante la luna nueva, debía mantener en mutismo absoluto 24 horas. Seguidas. En hay una palabra al animal más cercano. En hay un murmullo en la brisa que roza el rostro. El silencio demostraba mi entrega total y evocaba la quietud necesaria para que la dama se manifestara. Entrega de aromas. Cada 15 noches, debía preparar un incienso especial, resina de copal mezclada con pétalos de rosa y polvo de mandarina seca. Ese humo, según el acuerdo, era el suspiro dulce que la dama saborea antes de conceder favors. Juramento de confidencia. Bajo ningún concepto hablaría de los pactos con forasteros o curiosos. Hablar de ellos en público equivalía a exponer los misterios al sol, provocando la ira de la sierra y desencadenando tempestades violentas. Obra de caridad velada. Para equilibrar la balanza, debía realizar un acto de generosidad sin reconocimiento. Por ejemplo, ayudar al campesino de la colina opuesta o entregar alimento a ancianos sin revelar mi nombre. De esa forma, la dama se complace al ver el hilo de reciprocidad entre lo espiritual y lo humano. Aquella misma noche, me preparo para cumplir la primera prueba de silencio. Apague mi teléfono, cerrar puertas y ventanas, y retirar hasta el murmullo de mis propios pensamientos, haciendo sonar únicamente el latido de mi corazón como única compañía. Las horas se alargaron, como ecos infinitos. El crujir de la madera bajo mis pies se volvía atronador y el livros de la ropa contra la piel parecía un concierto estridente. Sin la urgencia de hablar, de romper el mutismo, pero record la advertencia de don Hilario. El que cede al susurro humano, debilita su vínculo y precipita la calamidad. Cuando finalmente la luna nueva asomó, en un hilo plateado, recite mentalmente el verso prohibido y prendí una vela negra, un acto cargado de simbolismo, para marcar el cierre de las 24 horas de silencio. Al instante, un viento que no había sentido en días azotó mi casa, haciendo danzar los árboles exteriores y arrastrando hojas secas por el patio. Supe entonces que la prueba había sido superada. La dama aprobaba mi compromiso. Días más tarde, prepare el incienso de mandarina en un cuenco de barro. Mientras molía la fruta seca con piedra plana, record el consejo de don Hilario.
Humdis el copal con una lagrima, de tu magilla para mostrar tu vulnerabilidad. Deje que una gota de sudor se mezclara con la resina y encendí el sahumidor. El humo se alzó en remolinos brillantes, desprendiendo un aroma cítrico que lino cada recovico de la cabana. Seni el pecho estremecers cuando el air cobró un matiz dulce pero a la vez electrizante. Como si la dama inhalara mi ofrenda y me concediera un roast de su poder curativo. Al día siguiente, mi madre, aquajada de dolores rheumáticos, pudo levantar sin asistir a la iglesia en a la carandra local. El obra de caridad velada lego al tercer acto, sin anunciarlo, levon saco de maize a la viuda del rancho vecino. De madrugada, deposit el alimento a sus pies y me retire en silencio, sin dejar rastro. A la mañana, la mujer encontró el sustento y, al mirar la niebla ascendiendo en el valle, susurró una breve oración a la fuerza invisible que la había socorrido. Su gratitud, mi susurro don Hilario, reforzaba el equilibrio entre dar y recibir, evitando que la dama viera mi pacto como mero capricho personal. Sin embargo, un de los grave amenazo con romperlo todo, un viajero foráneo, ajeno a las tradiciones. Me hizo una pregunta sobre mi extraño comportamiento de silencio. En un momento de descuido, respondí con un murmullo. Son cuestiones de fe. Esa palabra soltada fue suficiente para provocar un temblor en las montañas. A los pocos días, vientos huracanados azotaron las laderas y las cosechas se doblaron. Supe entonces que mi indiscreción había despertado la furia de la dama, y tuve que recurrir a un contrarito para calmarla. Recitar por 3 noches el canto de la brisa siria, un verso de arrepentimiento que, en retumba en mi garganta. Ese incident me hizo comprender la fragilidad del pacto. Cada cláusula, por pequeña que pareciera, debía observarse con devoción absoluta. A cambio de ese riesgo, los beneficios palpables, los vientos favorables, la salud recuperada, la prosperidad tangible, reafirmaban mi lealtad. Sin embargo, la línea entre bendición y maldición era tan delgada como el filo de la obsidiana. Y cada paso en falso amenazaba con abrir la puerta a calamidades que escapaban a la voluntad humana. Las semanas posteriores a mi iniciación en el corazón de la sierra estuvieron marcadas por cambios sutiles pero inconfundibles. Una mañana, despert con una sensación de ligereza en el pecho. Al salir al patio, note que el molino de viento, que antes chirriaba sin parar había quedado en completo silencio, como si una brisa perpetua lo hiciera girar con suavidad inaudible. Esa fue la primera señal de que la dama del viento cumplía su parte del pacto. El aire no se enredaba en los riscos. Y mis pulmones parecían absorber cada soplo como energía pura. Sin embargo, cada favor traía consigo un precio velado. 2 días más tarde, mi tío Ramón, quien me había acogido tras la muerte de mi padre, sufrió una fiebre repentina. Al comentarlo al maestro, él sacudió la cabeza. La dama toma un alma cercana para equilibrar la balanza. Has de ofrecer algo a cambio, o la fiebre se volverá tormenta. Con el corazón encogido, organiza una ofrenda especial. Recogi amapolas rojas al amanecer y deje 3 copas de pulque en la encrucijada frente a su casa, recitando el rezo de la curación que don Hilario me enseñó de memoria. Esa noche, el viento susurró contra las ventanas y, al amanecer, la fiebre había cedido. Pero comprendí que la dama exigia sacrificios que no se medían solo en rituals. Cada mes, al cumplirse la luna llena, experimentaba un eco interior. Un murmullo continuo que resonaba en mis scenes, recordando la obligación de la confidencia absoluta. Seni varias veces el impulso de comentar con los amigos de la plaza mis asombros, pero al abrir la boca, mi voz desaparecía en un leve silbido de air, indicándome que no debía revelar nada. Esa censura forzada me sostuvo
en el pacto, pues. La dama del viento velaba mi secreto con un video que consistía en convertir cualquier palabra indiscreta en un suspiro inaudible. Con el tiempo, don Hilario me introdujo a otras entidades. El señor de la lluvia, y la madre tierra. Cada uno requería un juramento específico. Tras el cual se manifestaban patronos invisibles en forma de brumas, sonidos de joyas mesidas y el repetidio de goddess en existence. Aprendí a discernirlos. La dama del viento dejaba un perfume cítrico. Entre la maleza, el señor de la lluvia provocaba un eco de goddess en el techo, y la madre tierra hacía vibrar el suelo bajo mis pies como un tambor suave. Pero mi curiosidad pronto se tornó obsesión peligrosa. En un descuido, intent invocar sin permiso al espíritu del relámpago, confiado en que añadiría poder a mi vínculo. Encendí velas moradas y recite fórmulas de su invocación, solo por probar. Aquella noche, un trueno estremeció la montaña y un relámpago rasgó el cielo, dejando estampado un ruido atronador en mis oídos. Al amanecer, encontré mi cabana con gritas en las paredes y ceniza negra sobre el suelo. El maestro me reprendió con risa, has jugado con fuerzas que no comprendes. Cada pacto extra trae consigo catástrofe. Comprendí que la senda del discípulo es un equilibrio tenso entre el don y la amenaza. La dama del viento ofrecía sus ráfagas, pero cancelaba mis vanidades. El señor de la lluvia aliviaba la sequía, pero me obligaba al silencio. La madre tierra nutría los cultivos, pero reclamaba mi humildad. Y yo, atrapado en ese intermedio, debí decidir si continuaría profundizando o si rompería el lazo antes de pagar un precio demasiado alto. Decidí que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mi osadía y buscar la fórmula para romper el pacto que me ataba a la dama del viento y a las otras entidades. Don Hilario me advirtió que ese sería el ritual más peligroso de todos, pues no bastaba con un juramento inverso. Debía demostrar una valencia absoluta y un arrepentimiento sincero, incluso exponiendo mi propia vida al riesgo de perderla. Protección espiritual de la fecha elegida fue la tercera luna menguante después de mi ofensa al invocar al espíritu del relámpago. Durante semanas prepare el escenario, en el claro de el corazón de la sierra, que un círculo de fuego rosso, delimitado con ceniza de copal y raíces de salvia seca. En el centro coloque tres símbolos sagrados, una pluma de águila, un fragmento de obsidiana y un corazón de maíz, recubierto de venas de tinta roja, que hacen alusión a mi propia sangre. Cuando la noche llegó, dejé que la luna menguante pintara el cielo de plata y sombras. Con voz firme, encendí las tres velas negras que rodeaban el círculo y pronuncié el lamento de las almas atadas, un canto antiguo prohibido que describía mi propia traición y suplicaba perdón. El aire se volvió tenso. Un silencio sepulcral cubrió la sierra y cada sonido distante. El murmullo de un arroyo, el crujir de una joya, se volvió atronador en mi pecho. Seguidamente, me acerqué al fragmento de obsidiana, ungi su filo. Con gotas de mi sudor y lo sostuve ante mi corazón. Con decisión, dejé flor la tinta roja sobre el corcho de maíz, marcando un cruzamiento de líneas que simbolizaba la unión de mi vida mortal con los designios ancestrales. A continuación, pasé la pluma de águila por encima de mi pierna derecha, como si estuviera trazando un sendero desde la tierra hasta el cielo, exhalando cada palabra con la intensidad de mi alma. Dama del viento, señor de la lluvia, madre tierra, reconozco mi culpa, rompo el lazo de sangre y silencio con la verdad de mi dolor, libero mi ser al soplo del alba y al trueno del sacrificio, que mi pacto ese disuelva como humo ante la primera brisa pura. Mientras recitaba, sentí un vibrar bajo mis pies. La tierra anunciaba su juicio.
De pronto, un alito colectivo surgió de las montañas, como si las propias rocas protestaran mi osadia. Las velas titularon y el fuego atravesó un momento de quietud, como si respirara al unisono con el ritmo de mi corazón. En ese instante, comprendí que no bastaba con mis palabras. Debía poner mi cuerpo a prueba, sin dudar, metum dentro del círculo de ceniza y races, con el rostro hacia el cielo. El viento ese era molino en remolinos cortantes, golpeando mi rostro con partículas de polvo y arena. Seni cicatrices del pasado palpitar y un dolor agudo en el pecho, como si me arrancaran una costilla. Ser los ojos y guard el desenlace. Conscient de que ese pacto inverso podía costarme la vida, paran largos segundos que parecieron horas. Luego, el viento perdió su fiereza y se volvió suave caricia. Un susurro colectivo, distinto el murmullo ventoso de antes, inundó mis oídos. Voces lejanas recitando nombres antiguos en tono solemne. Abrí un ojo con esfuerzo y six, flotando. Sobre el claro, figuras etéreas de ancianos curanderos y espíritus prehispánicos, observandome con silencio respetuoso. Cada rostro transmite la aceptación de mi voluntad y el reconocimiento de mi arrepentimiento de en ese momento, comprendí que mi oferta de transparencia y sacrificio había sido recibida. El círculo de ceniza se desvaneció como por arte de magia. Las raíces de salvia se tornaron polvo ligero y la pluma, el fragmento de obsidiana y el corazón de maíz quedaron intactos, pero sin la tinta roja que yo mismo había vertido. El fuego de las velas negras se transformó en un resplandor blanco y cada llama se elevó hacia el cielo en un último suspiro, levandos consigo los vestigios de mi antiguo pacto. Con el corazón aún palpitando en la garganta, me incorporé. Y inspección el claro. Ninguna piedra se había movido. Ningún árbol había cambiado de lugar. El silencio que siguió fue distinto. No era la quietud impuesta por la dama del viento, sino la calma previa al amanecer. Sup que, aunque las entidades habían aceptado mi ofrenda de verdad, ahora me esperaba otro desafío, vivir sin su protección. Con mi propio aliento como único guardián, pero con una conciencia limpia y la libertad recobrada de el clarear el alba después de la ruptura, sin el peso de mi pecho aligerado y una claridad mental inédita. Camin despacio hasta el borde del claro, donde mis huellas de sangre y ceniza se habían desvanecido por completo, y observe la sierra con ojos renovados. Aquella mañana, el viento soplaba suave, sin la imposición de la dama en la urgencia del pacto, era la voz propia de la sierra, libre de ataduras de y regreso al poblado, percibí el murmullo de la gente. Caminaban que la tormenta anunciada no había llegado, que los animales pastaban con sosiego y que el molino de viento recobraba su ritmo sin chirridos abruptos. Sup entonces que mi acto de redención había restaurado el equilibrio entre lo humano y lo natural, sin la mediación de entidades en ofrendas obligadas. En los días siguientes, reto mi vida con una conciencia distinta. Me reuní con mi madre, a quien había descuidado en mi obsesión por el culto, y lo confis to do, los juramentos, las cláusulas, el mito y finalmente la liberación. Sus ojos se humedecieron, no de lastima sino de alivio. En su abrazo encontré la verdad más poderosa. El amor familiar no requiere de rituals ni secretos, solo de sinceridad y presencia. Volví a trabajar en el taller de carpintería de mi tío Ramón, colaborando en la reparación de puertas y la tala de muebles rústicos. Cada golpe de martillo y cada trazo en la madera eran ahora actos de creación auténtica, sin la presión de pactos oscuros. A los vecinos que crean en la dama del viento les explique que las verdaderas fuerzas que mueven el mundo no son sombras invisibles, sino la voluntad humana,
el cuidado mutuo y la palabra honesta. Con el tiempo, me convertí en un guía para aquellos que, como yo, sonaban con atajos espirituales pero encontraban prisiones de silencio y terror. Organiz charlas al air libre, sin velas en I copal, compartiendo mi experiencia como un testimonio de advertencia. La fe no debe comprarse con sangre en I sellers con juramentos. La auténtica comunión con la naturaleza y con uno mismo nace del respeto, la humildad y el diálogo sincero. De mi último acto simbólico fue plantar un árbol de Sabino en el claro donde rompí mi pacto. Lo hice sin ceremonia. Simplemente enterrar las raíces en la tierra, regu con agua de manantial y habla al viento. Si vuelves, sopla libre, si regresas, que encuentras brisas sin cadenas. Así, el Sabino se convirtió en un faro de libertad. Creciendo firme hacia el cielo sin necesidad de contratos en I ofrendas. Hoy, cada vez que la brisa roza mi rostro, la agradezco sin temor. Mi pacto más valioso no está escrito en pergaminos en I sellado con obsidiana. Vive en cada gesto de integridad. En cada palabra dicha con valencia y en la decisión de caminar sin máscaras ante la creación. He emergido de la sombra de los pactos reales para abrazar la luz de mi propia voluntad. Este testimonio de liberación te inspiro y deseas conocer más historias de reconciliación entre lo humano y lo espiritual. Suscribite al canal y déjame tu comentario. ¿Qué acto de sinceridad te comprometes a realizar hoy para honrar tu libertad?